Hare Krishna. Continue reading from Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā, chapter 7. The Lord begins his tour of South India. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Продолжаем читать. Харе Кришна. Продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамриту. Мы читаем глава 7, которая называется «Господь отправляется в путешествие по Южной Индии». Chapter 7, Preface. In his Amrita Bhava Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur summarizes the 7th chapter as follows. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order of life in the month of Magh, January, February, and went to Jagannath Puri in the month of Falgun, February and March. Введение. В Амрита Прабхава Бхашье Шрила Бхактивинода Тхакур вкратце излагает 7 главу следующим образом. В месяц Магха, январь-февраль, Шри Чайтанья Махапрабху отрекся от мира, а в месяце Пхалгуна, февраль-март, отправился в Джаганнат-пури. He saw the Dol Yatra festival during the month of Falgun, and in the month of Chaitra he liberated Sarvabhauma the Bhattacharya. В этом же месяце он принял участие в празднике Дола-ятра, а в месяце Чайтра спас Сарвабхаума Бхаттачарью. During the month of Vaishak he began to tour South India. В месяце Вайшака Шри Чайтанья Махапрабху начал свое путешествие по Южной Индии. When he proposed to travel to South India alone, Sri Nityananda Prabhu gave him a Brahmana assistant named Krishna Das. Он собрался идти в Южную Индию один, но Нитянанда Прабху дал ему в помощники Брахмана Кришна Даса. There's a humming. When I speak, there's a humming. The speaker is making a sound. Hare Krishna. When Chaitanya Mahaprabhu was beginning his tour, Sarvabhauma Bhattacharya gave him 4 sets of clothes and requested him to see Ramananda Roy, who was residing at that time on the banks of the river Godavari. Когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в путь, Сарвабхаума Бхаттачарья дал ему с собой 4 смены одежды и попросил его навестить Рамананду Рая, который в то время жил на берегу Годавари. Along with the other devotees, Nityananda Prabhu accompanied the Lord to Alanad, but there Lord Chaitanya left them behind and went ahead with the Brahmana Krishnadas. Нитянанда Прабху вместе с другими преданными проводил Господа до Аланадхи. Там Господь Чайтанья расстался с ними и продолжил свой путь в сопровождении Кришнадаса. The Lord began chanting the mantra Krishna, 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 Hey. In whatever village he spent the night. Whenever a person came to see him at his shelter, the Lord implored him to preach the Krishna consciousness movement. По дороге Чайтанья Махапрабху пел мантру Кришна, 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 Хэ. В какой бы деревне Господь Чайтанья не останавливался на ночлег, он просил всех, кто приходил увидеться с ним, проповедовать сознание Кришны. After teaching the people of one village, the Lord proceeded to another village to increase the devotees. In this way, he finally reached
Kurmastan. Дав наставление жителям одной деревни, Господь отправлялся в другую, увеличивая тем самым число преданных. Наконец, он достиг Курмастханы. While there, he bestowed his causeless mercy upon a Brahmana called Kurma and cured another Brahmana named Vasudeva who was suffering from leprosy. В Курмастане Господь пролил неизъяснимую милость на Брахману Курму и исцелил от проказа другого Брахмана Васудева. After curing this Brahmana leper, Śrī Caitanya-Mahaprabhu received the title Vasudevamrita Prada, meaning one who delivered nectar to the leper Vasudeva. С тех пор Шри Чайтанья Махапрабху известен под именем Васудева Амрита Прада, который означает «тот, кто напоил прокаженного Васудеву нектаром». Text 1. Danyantam no chaitanyam vasudevam dayaradhi nashtakushtam rupa pushtam bhakti tushtam chakrajaha. Lord Chaitanya Mahaprabhu, being very compassionate toward a Brahmana named Vasudeva, cured him of leprosy. He transformed him into a beautiful man satisfied with devotional service. I offer my respectful obeisances unto the glorious Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu. Проникшись состраданием к Брахману Васудеве, Господь Чайтанья Махапрабху исцелил его от проказы. Он превратил Васудева в красивого мужчину, удовлетворенного преданным служением. Я в почтении склоняюсь перед всеславным Господом Чайтанья Махапрабху. Text 2. Jai Jai Śrī Caitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaur Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Acharya, and all glories to the devotees of Lord Chaitanya. Слава Господу Чайтанья Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Адвайта Ачарье, слава всем преданным Господа Чайтаньи. Text 3. Emattis Savabhumner Nishtakarila Dakshine Gamani Prabhu Richa Upajila. After delivering Savabhumna Bhattacharya, the Lord desired to go to South India to preach. Даровав спасение Сарвабхаума Бхаттачарье, Господь решил отправиться в Южную Индию. Text 4. Maga Shakla Pakshi Prabhu Karila Sanyas Palgunai Aisikaila Nilcha Lavasha. Śrī Caitanya Mahaprabhu accepted the renounced order during the waxing fortnight of the month of Magh. During the following month, Falgun, he went to Jagannath Puri and resided there. Шри Чайтанья Махапрабху отрекся от мира в светлую пору месяца Макха. В следующем месяце, месяце Пхалгуна, он пришел в Джаганнат-пури и поселился там. Falguneru Sheshidol Yatra Sedakila Premavershi Tanabahum Nityagita Kaila. At the end of the month of Falgun, he witnessed the Dol Yatra ceremony, and in his usual ecstatic love of God, he chanted and danced in various ways on the occasion. В конце месяца Пхалгуна Господь Чайтанья принял участие в празднике Дола-ятра. На этом празднике он, как обычно, пел и танцевал, пребывая в экстазе любви к Богу. Chaiturahi Kailya Sababhoma Vimochana Vaishakira Pratamhe Dakshina Yaiti Hailamana. During the month of Chaitra, while living at Jagannath Puri, the Lord delivered Sarvabhauma Bhattacharya, and at the beginning of the next month, Vaishak, he decided to go to South India. В месяце Чайтра, живя в Джаганнат-пуре, Господь спас Сарвабхауму Бхаттачарью, а в начале следующего месяца, Вайшака, решил отправиться в Южную Индию. So this is where we finished on the 6th chapter. Now after the liberation of Sarvabhauma Bhattacharya, now the Lord will go to South India. На этом месте закончилась 6 глава освобождения Сарвабхаума Бхаттачарьи, и вот теперь Господь решил отправиться в Южную Индию. Text 7-8. Nijigana Nikahi Vinayakariya Alinganakari Sabhaya Sihasti Dariya Tuma Sabajami Ami Pranakilakari Pranachadda Yada Tuma Shabachaditi Napari. Called all his devotees together and holding them by the hand,
humbly inform them, you are all more dear to me than my life. I can give up my life, but to give up you is difficult for me. Шри Чайтанья Махапрабху созвал всех своих преданных, взял их за руки и смиренно сказал: «У меня нет никого дороже вас. Мне проще расстаться с собственной жизнью, чем с вами». Text 9. Tumi sava bandhu mora bandhu krita kaile iyanani more jagannath kahile. You are all my friends, and you have properly executed the duties of friends by bringing me here to Jagannath Puri and giving me the chance to see Lord Jagannath in the temple. Вы все мои друзья. Вы полностью выполнили свой долг, приведя меня в Джаганнат-пури и дав мне возможность увидеть Господа Джаганнатху. E sabastani muni ekadani sabameli agya dehi yaibe dakshini. I now beg all of you for one bit of charity. Please give me permission to leave for a tour of South India. Сейчас же я прошу вас еще об одном одолжении. Позвольте мне отправиться в путешествие по Южной Индии. Text 11. Vishwarupa udesha avasha amiyava ekakiyaiva kaho sangina laibiva. I should go to search out Vishwarup. Please forgive me, but I want to go alone. I do not wish to take anyone with me. Я должен разыскать Вишварупу. Пожалуйста, простите меня, но я пойду один. Я никого не хочу брать с собой. Vishwarup is referring to his elder brother who took sannyas. Вишварупа — это его старший брат, который принял саньясу. Text 12. Shatubhanda hitiyami na asiyabat nilchal tumi sabaraibi tavat. Until I return from Sheshabandhu, all of you, dear friends, should remain at Jagannath Puri. Дорогие друзья, пока я не вернусь из Сетубандхи, вы все должны оставаться в Джаганнат-пури. Setubandha is the end of India, the bridge to Sri Lanka that side. Сетубанда — это уже конец Индии. В той же стороне находится мост на Шри-Ланку. Text 13. Vishwarupa siddhi prapti janer shakala dakshina deshi udarite karene echala. Knowing everything, Śrī Caitanya Mahaprabhu was aware that Vishwarup had already passed away. A pretense of ignorance was necessary, however, so that he'd go to South India and liberate the people there. Будучи всеведущим, Шри Чайтанья Махапрабху знал, что Вишварупа уже завершил свой земной путь. Но чтобы отправиться в Южную Индию и спасти ее жителей, Господу Чайтанье пришлось сделать вид, что ему ничего не известно об этом. Text 14. Suniya sabaramani hairu mahaduka nishabda hila sabra shukhela mukha. Upon hearing this message from Śrī Caitanya Mahaprabhu, all the devotees became very unhappy and remained silent with sullen faces. Выслушав эту просьбу Шри Чайтанья Махапрабху, преданные не проронили ни слова, и их лица омрачились печалью. Text 15. Nityananda Prabhu kai echi kai chihaya ekaki yaiva tumi kaiya sahaya. Nityananda Prabhu then said, how is it possible for you to go alone? Who can tolerate this? Тогда Нитьянанда Прабху спросил, разве можно путешествовать одному? Кто на это способен? Text 16. Duyeka sangi chaluka napada haiti range yadika se dui chaluktamara sange. Let one or two of us go with you. Otherwise, you may fall into the clutches of thieves and rogues along the way. They may be whomever you like, but two persons should go with you. Возьми с собой хотя бы одного или двоих из нас. Ведь по дороге тебе могут попасться воры и разбойники. Ты волен выбрать кого угодно, но двое вайшнавов должны пойти с тобой. Text 17. Dakshina Viratita Pata Amisho Bhajani Amisanga Dhyaye Prabhu Agna Dehatumi. Indeed, I know all the paths to the different places of pilgrimage in South India. Just order me and I shall go with you.
Я хорошо знаю дорогу к разным местам паломничества в Южной Индии. Только прикажи, и я отправлюсь с тобой. Text 18. Prabhu kari amina takatumi sujadhara tumi yaichi nachayo taichi nartana amara. The Lord replied, I am simply a dancer, and you are the wire puller. However you pull the wires to make me dance, I shall dance in that way. Господь ответил, «Я лишь марионетка в твоих руках. Как ты тянешь за нити, заставляя меня танцевать, так я и танцую». Text 19. Sanyasa karyami chalilan vrindavan tumyamalana aili advaita bhavan. After accepting the sannyas order of life, I decided to go to Vrindavan, but you took me instead to the house of Advaita Acharya. Приняв саньясу, я решил пойти во Вриндаван, а ты вместо этого привел меня домой к Адвайте Прабху. We read the story how Nityananda tricked him and took him to Shantipur instead of Vrindavan. Мы уже слышали историю о том, как Нитянанда Прабху обманул Шри Чайтанью Махапрабху и привел его в дом Адвайта Ачарьи вместо Вриндавана. Text 20. Nilchala sita patte banghila mora danda tuma sabra gadashne amara karya bhanga. While on the way to Jagannath Puri, you broke my sannyasi staff. I know that all of you have great affection for me, but such things disturb my activities. По дороге в Джаганнатхапуре ты сломал мой посох. Я знаю, что вы все очень любите меня, но подобные поступки мешают мне выполнять свои обязанности. Text 21. Jagadananda chayama vishaya bhunjayate yekai se bhaya chahi-karite. Jagananda wants me to enjoy bodily sense gratification, and out of fear, I do whatever he tells me. Джагадананда хочет, чтобы я предавался чувственным наслаждениям, и я из страха выполняю любые его требования. 22. Kabuyadi inhara vyakakari anyata kroditina dini mori nahika kata. If I sometimes do something against his desire, out of anger, he will not talk to me for 3 days. А когда я делаю что-либо против его воли, он приходит в ярость и по 3 дня не разговаривает со мной. 23. Makundahina dukiteki sanyasa dharma tina barisita snana bhumite shayana. Being a sannyasi, I have a duty to lay down on the ground and take a bath 3 times a day, even during the winter. But Mukunda becomes very unhappy when he sees my severe austerities. Будучи саньяси, я должен спать на земле и омываться 3 в день, даже зимой. Но когда Мукунда видит мою суровую аскезу, сердце его разрывается. 24. Antare dukhi Mukunda naika himuke ihara dukkha deki mora dviguna hayaduke. Of course, Mukunda does not say anything, but I know that he is very unhappy within. And upon seeing him unhappy, I become twice as unhappy. Конечно, Мукунда ничего не говорит, но я знаю, что он очень переживает за меня. И видя его страдания, я сам страдаю вдвое сильнее. 25. Amita sannyasi dhamadora brahmacharya saradahi amara upara shiksha dandadhari. Although I am in the renowned sort of life, and Damodar is a brahmachari, he still keeps a stick in his hand just to educate me. Хотя я саньяси, а Дамодара еще брамачари, он до сих пор носит с собой палку, чтобы воспитывать меня. 26. Inhara agiyamina jani vyavahara inharine bhaya svatantra charita amara. According to Damodar, I'm still a neophyte, and as far as social etiquette is concerned, therefore he does not like my independent nature. По мнению Дамодары, я так и не научился вести себя в обществе, поэтому ему не нравится моя независимость. 27. Lokapeksha nayi inhara Krishna kripa haiti ami lokapeksha kabuna parichayiti. Damodar Pandit and others are more advanced in receiving the mercy of Lord Krishna. Therefore, they are independent of public opinion.
as such, they want me to enjoy sense gratification, even though it be unethical. But since I'm a poor sannyasi, I cannot abandon the duties of the renounced order, and I therefore follow them strictly. Дамодара Пандит и эти преданные пользуются большей благосклонностью Кришны, чем я, и могут не обращать внимания на общественное мнение. Вот почему они хотят, чтобы я удовлетворял свои чувства, даже если это выглядит аморально. Я же не могу пренебрегать своими обязанностями саньяси и неукоснительно выполняю их. A brahmachari is supposed to assist the sannyasi. Therefore, a brahmachari should not try to instruct a sannyasi. That is the etiquette. Комментарий. Брахмачари является прислужником саньяси, и потому не должен давать ему советы. Таков этикет. Consequently, Damodar should not have advised Śrī Caitanya-Mahaprabhu of his duty. Вот почему Дамодара Пандиту не следовало поучать Шри Чайтанью Махапрабху, объясняя, в чем состоит его долг. Text 28. Ateva tumi sabarahi nichale dinakatami tirtha brahmeba ekali. You should all therefore remain here in Nilchal for some days while I tour the sacred places of pilgrimage alone. Поэтому те несколько дней, пока я буду один совершать паломничество по святым местам, вам всем лучше провести здесь, в Нилачале. 29. Ina sabaravasu prabhu haye gune doshurupekchalikari guna asvadane. Translation. Actually, the Lord was controlled by the good qualities of all his devotees. On the pretense of attributing faults, he tasted all these qualities. Своими благими качествами эти преданные покорили Господа. Он лишь делал вид, что указывает на их недостатки. На самом же деле он наслаждался их поведением. Purport. All the accusations made by Śrī Caitanya Mahaprabhu against his beloved devotees actually showed his great appreciation of the intense love for him. Yet he mentioned these faults one after another as if he were offended by their intense affection. Комментарий. Упреки, которые Шри Чайтанья Махапрабху высказывал своим близким преданным, в действительности показывают, как высоко он ценил их пылкую любовь к нему. В то же время он один за другими перечислил недостатки этих преданных, будто бы оскорбленный их горячей привязанностью. The personal associates of Śrī Caitanya Mahaprabhu sometimes behaved contrary to regulative principles out of intense love for the Lord. And because of their love, Śrī Caitanya Mahaprabhu himself sometimes violated the regulative principles of a sannyasi. Движимые любовью к Шри Чайтанье Махапрабху, его приближенные порой поступали вопреки заповедям Писаний, и Шри Чайтанья Махапрабху отвечал им взаимностью, сам иногда нарушая строгие правила, регулирующие жизнь саньяси. In the eyes of the public, such violations are not good, but Śrī Caitanya Mahaprabhu was so controlled by his devoted love that he was obliged to break some of the rules. Общественное мнение обычно порицает такое поведение, но Шри Чайтанья Махапрабху был настолько покорен любовью своих преданных, что ради них ему приходилось игнорировать некоторые предписания. Although accusing them, Śrī Caitanya Mahaprabhu was indirectly indicating that he was very satisfied with their behavior in pure love of Godhead. Упрекая за это своих преданных, Шри Чайтанья Махапрабху по сути давал им понять, что очень доволен их поведением, свидетельствующим о чистой любви к Богу. Therefore, in verse 27, he mentions that his devotees and associates place more importance on love of Krishna than on social etiquette. Вот почему в 27 стихе он сказал, что его приближенные придают большее значение любви к Кришне, нежели общественному этикету. There are many instances of devotional service rendered by previous acharyas who did not care about social behavior when intensely absorbed in love for Krishna. История знает немало примеров тому, как ачарьи, охваченные пламенной любовью к Кришне, пренебрегали правилам поведения в обществе.
unfortunately, as long as we're within the material world, we must observe social customs to avoid criticism by the general populace. This is Śrī Caitanya Mahaprabhu's desire. К сожалению, до тех пор, пока мы находимся в материальном мире, мы должны соблюдать общественный этикет, чтобы не навлекать на себя критику окружающих. Так хотел Шри Чайтанья Махапрабху. When Srila Prabhupada installed Radhesham, Krishna Balaram and Gauranitai in Vrindavan, they invited the Brijvasi Brahmanas to perform the installation ceremony. Когда Шрила Прабхупада устанавливал Радашьяма Сундару, Кришна Баларам и Гауранитай во Вриндаване, он пригласил местных браманов Бриджабаси для того, чтобы они провели эту церемонию установления божеств. And they performed quite an elaborate and quite expensive. И они провели очень роскошную церемонию и очень дорогую. Srila Prabhupada said afterwards that he said we could have installed the deities ourselves mainly with kirtan. И Шрила Прабхупада после этого сказал, что на самом деле мы могли бы установить божеств, просто проведя киртан. But he said that maybe we were up for criticism if we'd done that we didn't follow all the rules and regulations strictly. Но, возможно, нас бы начали критиковать, потому что мы не следовали по всем правилам и предписаниям строго. We have two rules to follow now. The two rules, which all the other rules are subservient to, are always remember Krishna and never forget Krishna. У нас есть два основных правила: всегда помнить о Кришне и никогда не забывать его, а все остальные правила, они включаются уже в эти два. So that is the purpose of the rules, is to bring us evoke remembrance of Krishna, or in other words, to be Krishna conscious. Все правила предназначены для того, чтобы напоминать нам о Кришне, то есть для того, чтобы мы стали сознающими Кришну. It is said in the Bhagavad that if one performs all the rules and regulations, studies all the scriptures, performs all kinds of sacrifice, penances, charity, visits all the holy places, and he doesn't get Krishna, then what's the use? Говорится, что если кто-то совершал все суровые аскезы, соблюдал все правила, предписания, посетил все места паломничества, но если не обрел Кришну, в чем вообще смысл этого? And if one has Krishna, then what is the use of studying all the scriptures, visiting holy places, performing all the yagas and tapassas, etc.? А если у кого-то уже есть Кришна, то в чем смысл изучения священных писаний, совершения тапаси, посещения мест паломничеств? So that's the main thing, as it is mentioned by Swarup Damodar Mahaprabhu's Pundarik Vidyanidhi. Just because all the rules and regulations are in the scripture, it doesn't mean to say you have to follow each and every rule. Как Шри Чайтанья Махапрабху сказал Сварупа Дамодара и Пундарика Видьянидхи, несмотря на то, что существует очень много правил и предписаний в Писаниях, это не значит, что нужно следовать им всем. Just like the Goswamis, like Krishnadas Kaviraj Goswami, they're great scholars. Krishnadas is Kaviraj, means very learned person. They've studied all the revealed scriptures. Так же, как Госвами и Кришнадас Кавирадж Госвами. Кавирадж — это значит, он очень ученый. Они изучили все Писания. We understand Krishnadas is very learned by some of the very esoteric things he writes in this work. И мы понимаем, что Кришнадасу он очень умен, поскольку мы вот читаем все эти эзотерические вещи, о которых он пишет здесь. And he's writing these narrations under the direction of the Rupa Sanatana and the other Swamis. И он пишет это писание под руководством Рупы и Санатана и других Госвами. So
they've taken the essence of all those scriptures, sadharma, the spiritual essence of all the scriptures, И они взяли основу садхарму всех писаний. and that makes our bhakti shastras, scriptures. И это как раз то, в чем состоят наши бхакти-шастры. And all the others we're not so much interested in, А во всем остальном мы не очень заинтересованы. although they're scriptural rules, Хотя существуют вот эти правила в писаниях. because there are scriptures for those in the mode of ignorance, for those in the mode of passion, and those in the mode of goodness. Поскольку существует писание для тех, кто находится в гуне невежества, для тех, кто находится в гуне страсти, и для тех, кто находится в гуне благости. And there are dharma shastras, artha shastras, karma shastras, bhakti shastras. То есть существуют эти артха-шастры, бхакти-шастры, дхарма-шастры. For different people who have different leanings, then they can catch onto something that they like, that they feel is right for them, and go that way. They get purified that way. Поскольку у людей есть разные наклонности, и они имеют предпочтение к чему-либо, они могут привлечься тем, что им интересно, и двинуться в эту сторону, в этом направлении. So it's not for everyone. The scriptures are there for those they're intended for. То есть эти правила и предписания существуют для тех, у кого есть к ним склонность. And according to your gotra, your lineage, you follow generally in that line. You have that particular sage that you're coming in that line, and you follow those particular teachings. И в соответствии с тем, в какой готре вы явились, то есть вы следуете за определенным святым и определенным писанием, которое он представляет. But what is the point of everything? В чем смысл вообще всего? So for the material scriptures, they're to purify, to bring one to the mode of goodness. Материалистические писания, они предназначены для того, чтобы очистить и возвысить личность до гуны благости. By engaging your propensity, your nature, in some regulated service, and that purifies it. Занимая вашу природу и наклонности в определенном служении, которое будет очищать вас. When one existence is purified enough, one can understand transcendence, one can understand spiritual life. И когда ваше существование, оно очищено, то в этот момент вы можете понять трансцендентное. And then one can understand the essence of spiritual life is to engage in service to Krishna. И тогда можно понять, в чем же состоит основа всей духовной жизни и занять себя в служении Кришне. So this is the Mahaprabhu's intimate devotees here that he's mentioning. They're all from the Shakti Tattva, the internal energy devotees. И вот все эти близкие преданные, которые здесь Шри Чайтанья Махапрабху перечислил, они все Шакти Татва, они все его вечные спутники. So they're not obliged to follow rules. They don't need purification. Поэтому им нет необходимости в следовании правилам, им нет необходимости очищаться. So out of love for Lord Chaitanya, sometimes they would break the normal social etiquette. И из любви к Шри Чайтанье Махапрабху они иногда нарушали этот общественный этикет. But Mahaprabhu was, anyway, Mahaprabhu is pleased with that. That will, in the next slokas, that will talk about that. И здесь вот в этих шлоках объясняется, что на самом деле Махапрабху, он был очень доволен этим. Text adi. Chaitanya bhakti vatsala akhaya katana apane vairagya dukha karena shodhana shahana. No one can properly describe Lord Chaitanya Mahaprabhu's affection for his devotees. He always tolerated all kinds of personal unhappiness resulting from his acceptance of the renounced order of life. Никому не под силу описать любовь Шри Чайтаньи Махапрабху к своим преданным. Он стойко терпел все тяготы жизни, отрекшегося от мира. Text 31. Se dukha dekhi he bhakta dukha paya, se dukha tanra shakti sahana nahaya. The regulative principles observed by Chaitanya Mahaprabhu were sometimes intolerable, and all the devotees became greatly affected by them. Although strictly observing the regulative principles, Chaitanya Mahaprabhu could not tolerate the unhappiness felt by his devotees. Ограничения, которые налагал на себя Шри Чайтанья Махапрабху, были чрезвычайно строгими.
и преданные очень от этого страдали. Хотя Чайтанья Махапрабху был непреклонен в своих обетах, он не мог спокойно смотреть на мучения своих преданных. Therefore, to prevent them from accompanying him and becoming unhappy, Śrī Caitanya-Mahaprabhu declared their good qualities to be false. Поэтому, чтобы они не шли за ним и не страдали, Шри Чайтанья Махапрабху назвал их добродетели недостатками. So, in other words, they're saying here that if they traveled with Mahaprabhu, now he's going traveling. He's on his own, and he's going to perform, come across many hardships, and this would make the devotees very distressed. Другими словами, вот сейчас Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел отправиться в путешествие, и по дороге бы встречалось очень много сложностей, и он не хотел, чтобы преданные, они каким-либо образом страдали от этого. So he pointed out their affection for him in a way that he wasn't really pleased with their breaking the etiquette out of affection, but actually was obviously very pleased. И вот он указал на все те их проявления любви к нему, как будто это недостатки, и говорил так, как будто он был недоволен этим, но на самом деле он был этим очень доволен. But when Mahaprabhu was in Puri, then they wanted him to. They bought a nice bed for him to sleep on. He said, "How can I sleep on a nice mattress? I'm a sannyasi." Когда Шри Чайтанья Махапрабху жил в Пуре, они принесли ему хорошую кровать с матрасом, и Шри Чайтанья Махапрабху ответил: как я могу спать на матрасе, я же саньяси. We have seen the room where he stayed in Gambhira in Puri. Мы видели его комнату в Гамбире в Пуре. Very small. Она очень маленькая. How big is it? It's like from where Narada is sitting. No less. Where this column is, up to about here. This is it. То есть она вот такого размера от той колонны вот до вот конца стола. The width you couldn't lay down. И она такая ширина, что даже невозможно лечь. Because he was very tall. Он был очень высок. So practically there was no space when he was laying in that room. That was it. Фактически там просто не оставалось места, когда он ложился. So they gave him a mattress, but he wouldn't accept it. И вот они сделали для него матрас, но он не принял его. And devotees are very upset. Преданные очень расстроились. Mahaprabhu's heart was breaking. The devotees were really upset. И сердце Махапрабху было наполнено болью, разбито, поскольку преданные были недовольны. So finally they took that nice mattress away and they shredded a banana tree. They cut it into pieces, strips. И они забрали этот матрас и разрезали его, как банановые листья, на такие на полосы. And they made a bed with that and covered it with cotton cloth. И сделали ему кровать, то есть из этих банановых листьев, и покрыли его тканью, хлопковой тканью. So he accepted that as a token of their love. И он принял это как знак их любви. Then Damodar bought some expensive oil И to massage his body with. Дамодара принес дорогое масло для того, чтобы массажировать тело Господа. Said, how can I use this oil? I'm a sannyasi. I'm going around smelling very beautiful, sweetly. И Махапрабху ответил: как я могу использовать это масло? Я буду ходить и буду пахнуть очень вкусно. Jagannatha was very angry. Джагадананда очень разгневался. You're the Supreme Lord. You can do what you like. Who dare criticize you? Он сказал: ты Верховный Господь, ты можешь делать все, что пожелает. Вообще, кто смеет тебя критиковать? But because he wouldn't accept, then Jagannatha smashed the pot of oil, threw it, and went away. И поскольку Махапрабху он не принял это масло, то Джагадананда он просто разбил этот горшок и убежал. Sometimes, and then he would get upset. He would fast. А иногда, когда он расстраивался, он начинал поститься. So that Mahaprabhu was really
troubled by that he's fasting. И Махапрабху это очень сильно беспокоило, когда Джагадананда начинал поститься. So this is one of the reasons why he says that I should go alone, otherwise you'll see my austerities and you'll be sad, then I will be sad. И это одна из тех причин, почему он сказал, что я хочу отправиться один, потому что когда вы увидите мои аскезы, вы будете расстраиваться, и тогда я тоже буду расстраиваться. Loving sentiments, loving dealings between the Lord and his intimate devotees. И вот таков любовный обмен между Господом и Его близкими преданными. Just like when Krishna left Vrindavan, he left for 100 years. Так же, как Кришна, когда он оставил Вриндавану, он ушел на 100 лет. Everyone was so sad. Все были так расстроены. So they were criticizing Krishna, Balaram, criticizing Krishna. И они критиковали Кришну, Баларам критиковал Кришну. Yeah, what kind of love you say you love them, your devotees, that's the Brijbasis, but you never go back to see them. И он сказал ему, что это за любовь, ты говоришь, что ты любишь Бриджабаси, но ты никогда не отправляешься, чтобы встретиться с ними. You're just pretending, you're just cheating. Ты просто притворяешься, ты обманываешь. Your mother and father, they practically stopped eating because you left. Still you won't go back. Твои мать и отец, они фактически перестали есть, когда ты ушел. Ты должен отправиться и встретиться с ними. So your tears of separation from them is simply a show. You're just cheating. А твои слезы, разлуки с ними, это просто, ты просто притворяешься. Krishna said, what can I do? He said, I know how much they miss me. И Кришна сказал, что я могу поделать? Я знаю, что они скучают по мне. And they never stop thinking of me. Они никогда не перестают думать обо мне. They can't stop thinking of me. Они не могут перестать думать обо мне. And somehow or other, that remembrance of me keeps them alive. И так или иначе, вот это памятование обо мне, оно поддерживает в них жизнь. Even though they're suffering so much separation, still they're remaining alive by that. Несмотря на то, что они так сильно страдают в разлуке обо мне, но они остаются в живых, думая обо мне. So if I go back and relieve them, И если я отправлюсь для того, чтобы облегчить их страдания, after the initial festival of love that will happen, после этого праздника любви, который произойдет, if I left after that, then they'll surely die. если я после этого снова уйду, они точно умрут. So that's why I don't go back. Именно поэтому я не возвращаюсь. At least they're maintaining their life now. По крайней мере, они поддерживают свою жизнь сейчас. This is how the Lord enjoys loving exchanges with his devotees in different degrees. Это то, как Господь наслаждается любовью со своими преданными на разном уровне. Text 33. Tabi kar jani bahu minati karila Swatantra prabhu kabuna manila. 4 devotees then humbly insisted that they go with the Lord, but Śrī Caitanya-Mahaprabhu, being independent, Supreme Personality of Godhead, did not accept their request. 4 преданных стали смиренно настаивать, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху взял их с собой, но он, будучи независимой Верховной Личностью Бога, отказался. Text 34. Tabi nityanandikahi jay agyan tumara tukashuka ye hau kartavaya ama. Thereupon, Lord Nityananda said, whatever you order is my duty, regardless of whether it results in happiness or unhappiness. Тогда Господь Нитянанда сказал, каким бы ни было твое приказание, я обязан исполнить его, неважно, принесет оно мне радость или горе. Text 35. Kintu eka nividena karunara bhara vichara kariyata kara angikara. Yet I still submit one petition to you. Please consider it, and if you think it proper, please accept it. Однако у меня есть к тебе одна просьба. Пожалуйста, выслушай эту просьбу, и если сочтешь нужным, выполни ее. 36.
Kopin bahi vasara jalapatra arakichunahi yabi sabihi matra. You must take with you a loincloth, external clothes, and a water pot. You should take nothing more than this. Тебе следует взять с собой набедренную повязку, передник и кувшин для воды. Больше брать ничего не нужно. 37. Tumra duihasta bhara namakam nane jalapatra bahirasha vahibikamane. Since your two hands will always be engaged in chanting and counting the holy names, how will you be able to carry the water pot and external garments? Но поскольку обе руки у тебя будут заняты счетом произнесенных святых имен, как ты понесешь кувшин и передник? Prabhu, from this verse, it is clear that Chaitanya Mahaprabhu was chanting the holy names with a fixed number of times daily. Комментарий. Из этого стиха явствует, что Чайтанья Махапрабху ежедневно произносил определенное количество святых имен. The Goswamis used to follow in the footsteps of Śrī Caitanya Mahaprabhu, and Haridas Thakur also followed this principle. К примеру, Шри Чайтанья Махапрабху следовали Госвами. Того же принципа придерживался Харидас Тхакур. Concerning the Goswamis, Sri Rupa Sanatan, Raghunath Bhatta, Sri Jiva, Sri Gopal Bhatt, and Sri Raghunath Das Goswami, Srinivasacharya, confirms Shankya Purvaka Nama Gana Natibihi. In addition to other duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the system of chanting the holy name of the Lord a fixed number of times daily, as confirmed in this verse. Tumaradu hasta Buddha namaganamni. Что касается Госвами, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагунатхи Бхатта Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Гопала Бхатты Госвами и Шрила Рагунатхи Даса Госвами, то сказанное выше подтверждается Шринивасачарьем, Саньхья Пурва Канамагана Натибхи, Шат Госвами Аштакам. Помимо других обязанностей, Шри Чайтанья Махапрабху ввел правило каждый день повторять определенное количество имен Господа, что подтверждается в данном стихе. Томарадую хаста бадха нама гонане. Chaitanya Mahaprabhu used to count on his fingers. While one hand was engaged in chanting, the other one kept the number of rounds. This is corroborated in the Caitanya-charitamrita and also in Rupa Goswami's Stavamala. Чайтанья Махапрабху отсчитывал произнесенные святые имена на пальцах. В одной руке он держал четки, а другой вел счет прочитанных кругов. Это подтверждается в Caitanya-charitamrita и Stavamala Шри Рупа Госвами. Потом цитируются два стиха, но без перевода. Therefore, devotees in the line of Chaitanya Mahaprabhu must chant at least 16 rounds daily, and this number prescribed by the International Society for Krishna Consciousness. Поэтому участники ученической преемственности, восходящие к Шри Чайтанья Махапрабху, должны повторять не менее 16 кругов в день, как это принято в Международном обществе сознания Кришны. Therefore, Haridas Thakur daily chanted 300,000 names. 16 rounds is about 28,000. Харидас Тхакур каждый день повторял 300 тысяч имен. 16 кругов составляет всего 28 тысяч. There's no need to imitate Haridas Thakur or the other Goswamis, but chanting the holy name a fixed number of times daily is essential for every devotee. Нет необходимости имитировать Харидас Тхакура и других Госвами, однако все преданные должны ежедневно повторять предписанное количество святых имен. 38. Premavashi pati tumi habi achetana esabara samagiri tumra kakari rakshana. When along the way you fall unconscious in ecstatic love of Godhead, who will protect your belongings, the water pot, garments, and so forth? Если по дороге ты в экстазе любви к Богу упадешь без чувств, кто будет стеречь твое имущество, кувшин, одежду и прочее? 39. Krishnadasa name sadhala brahmana ino sangra kari loha dhari nivedana. Sri Nityananda Prabhu continued, here is a simple brahmana named Krishnadas. Please accept him
and take him with you. That is my request. Шри Нитьянанда Прабху продолжил. Вот бесхитростный браман по имени Кришнадас. Пожалуйста, прими его и возьми с собой. Это и есть моя просьба. Text 40. Jalapacha Vastravahi Tumasangya Vietumara Echakara Kichuna Balibe. He will carry a water pot and garments. You may do whatever you like. He will not say a word. Он будет нести твой кувшин и одежду. Ты можешь делать все, что угодно, и он не скажет тебе ни слова. 41. Tavitanya Vakya Prabhu Kari Angikari Tasabalana Gila Shavabhumna Gari. Accepting the request of Lord Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya took all his devotees and went to the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Согласившись с просьбой Господа Нитьянанды, Господь Чайтанья вместе со своими преданными отправился домой к Сарвабхауме Бхаттачарье. 42. Namaskari Sarvabhauma Sannivedila Sabakari Militabe Asane Vashila. As soon as he entered in his house, Sarvabhauma Bhattacharya offered the Lord obeisances and a place to sit. After seating all the others, the Bhattacharya took his seat. Когда они вошли, Сарвабхаума Бхаттачарья сразу же поклонился Господу и предложил ему сидение. Усадив остальных, Бхаттачарья сел сам. 43. Nana Krishna Vada Kahi Kahila Tanhari Tumaratani Ailen Agna Magibari. After they had discussed various topics about Lord Krishna, Śrī Caitanya-Mahaprabhu informed Sarvabhauma Bhattacharya, I have come to your place just to receive your order. Поговорив с Сарвабхаумой Бхаттачарьей на разные темы, связанные с Господом Кришной, Шри Чайтанья-Махапрабху наконец сказал, «Я пришел к тебе лишь за тем, чтобы получить напутствие». 44. Sanyasakari Vishwarupa Giyachi Dakshin Avasya Kari Bhavami Tana Anavashani. My elder brother Vishwarup has taken sannyas and gone to South India. Now I must go search for him. Мой старший брат Вишварупа принял саньясу и ушел в Южную Индию. Я должен разыскать его. 45. Agyadeho avasya amihi dakshina kaliba tomaraknate shukye luti asiba. Please permit me to go, for I must tour South India. With your permission, I will soon return very happily. Пожалуйста, разреши мне совершить путешествие в Южную Индию. Получив твое дозволение, я отправлюсь в путь, чтобы вскоре к великой своей радости вернуться. 46. Suni Sarvabhauma Haile Atyanta Katara Charane Dhariya Kahi Vishara Uttara. Upon hearing this, Sarvabhauma Bhattacharya became very much agitated. Catching hold of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, he gave his sorrowful reply. Услышав это, Сарвабхаума Бхаттачарья утратил самообладание. Припав к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху, он в отчаянии сказал следующее. Text 47. Bahu Jamera Punya Fali Painu Tumara Sangha Hena Sangha Vidi Mora Karileka Bhanga. After many births, due to some pious activity, I got your association. Now, Providence is breaking this invaluable association. Прожив множество жизней, я в награду за какой-то благочестивый поступок получил бесценную возможность встретиться с тобой. Теперь же провидение разлучает нас. 48. Shri Vraja Pariyari Puchamari Yaya Tasari Tumra Vicheda Sahananayaya. If a thunderbolt falls on my head, or if my son dies, I can tolerate it, but I cannot endure the unhappiness of separation from you. Если в мою голову ударит молния или умрет мой сын, я могу это вытерпеть, но я не в силах вынести разлуку с тобой. Text 49. Svatanchuri Shvaratumi Karibi Gamana Dina Katodahi Deki Tumara Charana. My dear Lord, you are the independent Supreme Personality of Godhead.
Certainly you will depart. I know that. Still, I ask you to stay here for a few more days so that I can see your lotus feet. Дорогой Господь, Ты независимая Верховная Личность Бога. Конечно, Ты уйдешь, я знаю это. Однако я прошу Тебя, останься еще на несколько дней, чтобы я мог созерцать Твои лотосные стопы. 50. Tanhara vinaya prabhura stithila haila mana rahila divasakato naikaila gamana. Upon hearing Sarvabhauma Bhattacharya's request, Chaitanya Mahaprabhu relented. He stayed a few days longer and did not depart. Услышав просьбу Сарвабхаума Бхаттачарьи, Чайтанья Махапрабху смягчился и отложил свое путешествие на несколько дней. 51. Bhattacharya agrahakari karhina nimantrana grihi pakakari prabhuke karana bhojana. The Bhattacharya eagerly invited Lord Chaitanya Mahaprabhu to his home and fed him very nicely. Бхаттачарья радостно пригласил Господа Чайтанья Махапрабху в дом и досыта накормил. 52. Dhanhara brahmani tannanama sadhira mata randi bhikshadeno tenho ascharya tandrahkata. The Bhattacharya's wife, whose name was Sati Mata, the mother of Sati, did the cooking. The narrations of these pastimes are very wonderful. Жена Бхаттачарьи, Шатхимата, мать Шатхи, все приготовила сама. Повествования об этих играх удивительны. 53. Agite kahi vatao karhiya vistara ebikahi prabhura dakshina yata samachara. Later, I shall tell about this incident. I shall tell about this in elaborate detail. But at present, I wish to describe Chaitanya Mahaprabhu's South Indian tour. Я подробно расскажу об этом позже. Но сейчас опишу путешествие Шри Чайтанья Махапрабху по Южной Индии. 54. Dinna panjarahi prabhu bhattacharya sthane kalibara lagi yagya madila apane. After staying 5 days at the home of Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally asked his permission to depart from South India. For South India. Проведя в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи еще 5 дней, Шри Чайтанья Махапрабху сам попросил у него разрешения отправиться в Южную Индию. Prabhu Rahagri Bhattacharya Samata Hila Prabhu Tanrilana Jagannath Mandira Jela. After receiving the Bhattacharya's permission, Lord Chaitanya Mahaprabhu went to see Lord Jagannath in the temple. He took the Bhattacharya with him. Заручившись согласием Бхаттачарьи, Господь Чайтанья Махапрабху вместе с ним пошел в храм Господа Джаганнатхи. 56. Darshanakari Thakura Pasa Agnya Magila Pujari Prabhura Mala Prasada Anidila. Seeing Lord Jagannath, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu also begged his permission. The priest then immediately delivered prasadam and a garland to Lord Chaitanya. Увидев Господа Джаганнатху, Шри Чайтанья Махапрабху попросил разрешения и у него. Сразу же после этого служитель протянул Господу Чайтанье прасад и гирлянду. 657. Agyamalapana harshi namaskara kari anandi dakshina deshi chalagora hari. Thus receiving Lord Jagannath's permission in the form of a garland, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and then in great jubilation he prepared to depart for South India. Получив одобрение Господа Джаганнатхи в виде гирлянды, Шри Чайтанья Махапрабху поклонился ему и с великой радостью стал собираться в дорогу. 58. Bhattacharya Sangyara Yatani Jagana Jagannatha Parakshina Karikari Gamana. Accompanied by his personal associates and Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu circumambulated the altar of Jagannath. The Lord then departed on his South Indian tour. Сопровождаемый своими приближенными и Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Шри Чайтанья Махапрабху обошел вокруг алтаря Джаганнатхи. Затем Господь отправился в путь. 659. Samuja tiri tiri alanatha pate Sarvabhauma kahilena acharya gopinate
While the Lord was going along the path to Alalanath, which was located on the seashore, Sarvabhauma Bhattacharya gave the following orders to Gopinath Acharya. Пока Господь в одиночестве шел вдоль берега океана в Аланатху, Сарвабхаума Бхаттачарья дал Гопинатху Ачарье следующее распоряжение. 60. Chari Kopina Maharivasha Rakhiya Chigari Taha Prasanadana Dana Aishi Vipradvari. Bring the 4 sets of loincloths and outer garments. I keep at home, and also some prasadam of Lord Jagannath. You may carry these things with the help of some brahmana. Принеси из моего дома 4 смены набедренных повязок и передников, а также просад Господа Джаганатхи. В помощники возьми какого-нибудь брамана. 61. Bhavi Sarvabhaumakahi Prabhura Charane Avasya Paribhabhu Mora Nivedane. While Śrī Caitanya-Mahaprabhu was departing, Sarvabhauma Bhattacharya submitted the following at his lotus feet. My Lord, I have one final request that I hope you will kindly fulfill. Когда Шри Чайтанья-Махапрабху уходил, Сарвабхаума Бхаттачарья припал к его лотосным стопам и сказал: «Мой Господь, у меня есть еще одна, последняя просьба. Я надеюсь, что ты смилостивишься надо мной и исполнишь ее». Text 62. Ramanandarayachi Garavari Tire Adikarayena Teno Vidyanagagari. Vidyanagari. In the town of Vidyanagar, on the bank of the Godavari, there is a responsible government officer named Ramananda Roy. В городе Видянагар, что стоит на берегу Годавари, живет влиятельный государственный чиновник по имени Рамананда Рай. 63. Sujo Vishayi Jani Upekshana Karibe Amaravachani Tanre Avasya Milibe. Please do not neglect him, thinking he belongs to a Suja family engaged in material activities. It is my request you meet him without fail. Пожалуйста, не относись к нему с пренебрежением, думая, что он принадлежит к сословию шудр и поглощен мирской деятельностью. Я прошу тебя обязательно встретиться с ним. Purport. In the Varnashram Dharma, the Suja is the 4th division in the social status. Комментарий. В Варнашрама-дхарме шудры перечисляются к 4-му сословию. Sujas are meant to engage in the service of the 3 higher classes, Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. Обязанность шудр заключается в служении 3 высшим сословиям – браманам, кшатриям и вайшьям. Sri Ramananda Roy belonged to the Karana class, which is the equivalent of the Kayastha class in Bengal. Шри Рамананда Рай принадлежал касте Каран, что соответствует касте Каястх в Бенгалии. This class is regarded all over India as Suja. Повсюду в Индии представители этой касты считаются шудрами. It is said that the Bengali Kayasthas were originally engaged as servants of Brahmanas who came from North India to Bengal. Известно, что бенгальские каястхи первоначально состояли на служении у браманах, пришедших в Бенгалию из Северной Индии. Later, the clerical class became the Kayasthas in Bengal. Позже каястхами Бенгалии стали называть касту чиновников. Now there are many mixed classes known as Kayastha. В наши дни каястхами именуют себя многие представители смешанных раст. Sometimes it's said in Bengal that those who cannot claim any particular class belong to the Kayastha class. В Бенгалии даже бытует мнение, что каястха – это тот, кто не может доказать свою принадлежность к какой-либо другой касте. Although these Kayasthas or Karanas are considered Suja, they are very intelligent and highly educated. Хотя каястхи или караны считаются шудрами, они очень умны и высокообразованы. Most of them are professionals such as lawyers or politicians. Большинство из них – люди интеллектуального труда, например, юристы и политики. Thus, in Bengal, the Kayasthas are sometimes considered Kshatriyas. Вот почему в Бенгалии каяст иногда относят к шатриям. In Orissa, however, the Kayastha class, which includes the Brahmanas, the Karanas, is considered in the Suja category. Однако в Ориссе каясти, к которым относятся и караны, считаются шудрами.
So the Ramananda Raya belonged to this Karana class, therefore he was considered a Suja. Шрила Рамананда Рай был Караной, поэтому его причисляли к шудрам. He was also the governor of South India under the regime of Maharaj Prataparudra of Orissa. Он состоял на службе у Махараджи Пратапарудры, правителя Орисы, и был губернатором Южной Индии. In other words, Sarvabhauma Bhattacharya informed Lord Chaitanya Mahaprabhu that Ramananda Roy, although belonging to the Suja class, was a highly responsible government officer. Таким образом, Сарвабхаума Бхаттачарья дал Господу Чайтанье Махапрабху понять, что Рамананда Рай, хотя и принадлежал к сословию шудр, был очень влиятельным представительным чиновником. As far as spiritual advancement is concerned, materialists, politicians and Sujas are generally disqualified. Что касается духовного развития, то материалисты, политики и шудры обычно не обладают необходимыми для этого качествами. Sarvabhauma Bhattacharya therefore requested that Lord Chaitanya Mahaprabhu not neglect Ramananda Roy, who was highly advanced spiritually, although he is born a Suja and a materialist. Поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья попросил Господа Чайтанья Махапрабху не относиться к Рамананда Раю с пренебрежением, ведь тот находился на очень высоком духовном уровне, хотя и был по происхождению шудрой и занимался мирской деятельностью. Ramananda Roy was engaged in government service and he belonged to the Karana, but he certainly wasn't a sannyasi, but yet he was in the transcendental position of a Paramahamsa householder. Шрила Рамананда Рай состоял на государственной службе и принадлежал к касте Карана. Он не был саньяси и не носил шафрановой одежды, но при этом находился на трансцендентном уровне семенина Парамахамсы. Before becoming a disciple of Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya considered Ramananda Roy was an ordinary Vishayi because he was a householder engaged in government service. До того, как стать учеником Чайтаньи Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья считал Рамананду Рая обычным вишаей, поскольку тот был семенином и государственным служащим. However, when Bhattacharya was actually enlightened in Vaishnava philosophy, he could understand the exalted position of Ramananda Roy. Therefore, he referred to him as Adhikari, the one who knows the transcendental science of Krishna and is engaged in his service. Но когда Бхаттачарье открылся истинный смысл вайшнавской философии, он понял, какое возвышенное трансцендентное положение занимает Шрила Рамананда Рай. Вот почему в данном стихе он называет его Адhikari. Адhikari — это тот, кто понял трансцендентную науку о Кришне и посвятил себя служению ему. Therefore, all the Grihastha devotees are designated as Dasa Adhikari. Поэтому всех грехаст преданных называют Даса Адхикари. Adhikari means one who knows the transcendental science of Krishna and is engaged in his service. Адхикари — это тот, кто понял трансцендентную науку о Кришне и посвятил себя служению ему. How come the brahmacharis and the sannyasis and the vanaprasas don't get that title? Почему это саньяси, брамачарьи и ванапрасхи не получают вот этот титул Адхикари? I guess because they're in a renounced order of life. It's understood that they've taken shelter of Krishna. Наверное, потому, поскольку они находятся в отреченном образе жизни, и уже понимается, что они приняли, уже подразумевается, что они приняли прибежище у Кришны. Because they both get the title Das, but the Grihastha gets the Adhikari added. Все они получают титул Дас, но грехас называют Адхикари. Any comments? Yes, Gurukul. But then Brahmachari becoming before Grihas, so he was Adhikari before, and later on he loses the title. Ну как получается, ведь брамачари, вначале брамачари, а потом становится грехасой, и после этого уже получает только титул Адхикари. I don't know. Huh? Swami.
Swami means one who controls the senses, yeah? У саньяси есть титул «свами». «Свами» — тот, кто контролирует свои чувства. But here, adhikari is, the definition here is a bhakta, although he's dasa, but there's adhikari, one who knows the transcendental science of Krishna and is engaged in service. Но здесь говорится о нем не только даса, не только бхакта, но это тот адхикари, кто понял трансцендентную науку о Кришне и посвятил себя служению Ему. He's understood, he knows the transcendental science. That means he has a sambandha and he's engaged in the abhidheya. То есть он понял трансцендентную науку, то есть он понял самбандху, и он также занят в абхидее. We'll find the pandits and ask them. Найдем какого-нибудь пандита и узнаем у него. You can ask the Gurukul pandits for us. Спросите в Гурукуле местных пандитов. Text 64. Tumara sangare yogya teno ekagyan viviti rasika bhakta nahi tanasama. Sarvabhauma Bhattacharya continued, Ramananda Roy is a fit person to associate with you. No other devotee can compare with him in knowledge of the transcendental mellas. Сарвабхаума Бхаттачарья продолжил. Рамананда Рая достоин твоего общества. В знании трансцендентных взаимоотношений с ним не сравнится ни один преданный. 65. Panditya ara bhakti rasa dunherateno shima sambhasili jani bituma tanhara mahima. He is a most learned scholar as well as an expert in devotional mellows. Actually, he is most exalted, and if you talk with him, you will see how glorious he is. Рамананда Рай высокообразован и сведущ в науке бхакти-расы. Он очень возвышен духом, и если ты побеседуешь с ним, то увидишь его величие. 66. Alokike vakya chesta tanana bodhiya parihasa kariyachitandri vaishnava baliya. I could not realize when I first spoke with Ramananda Roy that his topics and endeavors were all transcendently uncommon. I made fun of him simply because he was a Vaishnava. Во время своей первой встречи с Рамананда Раем я не понял, что все его слова и поступки необычайны и трансцендентны. Я поднял его на смех просто потому, что он вайшнав. Purport. Anyone who is not a Vaishnava or unalloyed devotee of the Lord must be a materialist. Комментарий. Любой, кто не является вайшнавом, то есть чистым преданным Верховного Господа, должен считаться материалистом. Vaishnava, living according to Śrī Caitanya-Mahaprabhu's injunctions, is certainly not on the materialistic platform. Вайшнав, живущий в соответствии с заповедями Шри Чайтанья-Махапрабху, конечно же, не может быть материалистом. All of Śrī Caitanya-Mahaprabhu's activities were carried out on the platform of spiritual understanding. Therefore, only those who are on the spiritual platform are able to understand the activities of Śrī Caitanya-Mahaprabhu. Вся деятельность Чайтанья Махапрабху протекала на уровне духовного знания. Поэтому понять поступки Шри Чайтаньи Махапрабху может лишь тот, кто сам пребывает на духовном уровне. Chaitanya means spiritual force. Имя Чайтанья означает духовная сила. Materialistic persons cannot understand these activities and are generally known as karmis or gyanis. Материалисты, к которым обычно относятся карме и гьяни, не способны проникнуть в тайну деяния Господа. The gyanis, or mental speculators, they simply try to understand what is spirit and what is matter. Гьяни — это философы-теоретики, которые просто пытаются понять, что такое дух и что такое материя. The process is neti. This is not spiritual, this is not Brahman. Их метод познания называется нети-нети, потому что все их изыскания сводятся к рассуждению. Это не дух, это не Браман. So they keep negating, neti, not this, till you come to
the truth. That is their way of negating everything else to leave only the truth. That is their process. Они продолжают отрицать все до того момента, пока они не подойдут к истине. The Gyan is a little more advanced than the dull-headed karmis who are simply interested in sense gratification. Гьяни занимают несколько более высокое положение, чем недалекие карми, не знающие ничего, кроме удовлетворения чувств. Before becoming a Vaishnava, Sarvabhauma, he was a Gyani and he used to criticize, he used to make jokes about the Vaishnavas. До того, как стать вайшнавом, Сарвабхаума Бхаттачарья сам был таким философом-теоретиком, гьяни, и потому часто высмеивал вайшнавов. The karmis and the Gyanis, they both depend on direct perception for their knowledge. Гьяни и карми опираются исключительно на чувственное восприятие. The karmis never agree to accept anything not directly perceived. Карми не признают ничего, что нельзя ощутить непосредственно. And the Gyanis put forth only hypotheses. А гьяни лишь строят одну гипотезу за другой. The devotees, however, they don't engage in this process. Because they're servants of the Lord, they receive knowledge directly from the Supreme Personality of Godhead as He speaks it through Bhagavad Gita, etc., and sometimes from internal with the great devotees. Однако вайшнавы, чисто преданные Господа, не прибегают к методу познания, основанному на непосредственном восприятии или философских рассуждениях. Вайшнавы — слуги Верховного Господа и получают знания от Него самого. Это могут быть наставления, содержащиеся в Бхагавад-гите, а иногда наставления, которые Господь дает из сердца. Krishna says in the Bhagavad Gita, Desam Satata Yuktanam Hajatam Priti Purvakam Tarami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Opayanti Te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. В Бхагавад-гите 10.10 Господь говорит: «Тишам сатата юктанам бхаджатам притипурвакам дадами будхи-йогам там йена мам упаянти те». Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, которым помогает им прийти ко мне. So this is our process. И вот таков наш процесс. Descending, we surrender to Krishna, we serve Krishna, and He gives the understanding, He gives the knowledge, He gives this truth that we're looking for. Нисходящий, мы служим Господу, и Он дает нам понимание, Он дает нам знание, ту истину, которую мы ищем. It's like Lord Brahma is the first person in the universe, first created being, and the most intelligent person. Так же, как и Господь Брахма, первое сотворенное живое существо, самое разумное живое существо. He was born in darkness, he didn't know anything. Он был рожден в невежестве, в темноте, он ничего не знал. And he tried to find out himself for thousands of years. И он пытался разузнать сам в течение тысяч лет. Who am I? What's going on? What is this place? Кто я? Что вообще происходит? Что это за место? But he couldn't find out. Но он не мог этого узнать. And he's living for thousands of years and he's very intelligent. He has 4 heads, 4 brains. И вот он живет тысячи лет, он очень разумен, у него 4 головы, а значит 4 мозга. But because of his sincere endeavor, then the Lord orally spoke to him, tapa. He performed some tapa. И поскольку он был очень искренен и искренне прикладывал усилия, то Господь сказал ему: «Тапа, совершай аскезы». And so he did that, then the Lord revealed everything within his heart. И он это сделал, и Господь открыл ему все в его сердце. So he gave him knowledge, he also gave him vision of the spiritual world. Он дал ему знания, и он также дал ему видение духовного мира. So Prabhu says, this is our system. We receive knowledge, which that same knowledge which Krishna enlightened Brahma with, and then it come down from Narada, Vyas, etc. to the Parampara. И вот Шрила Прабхупада сказала, это как раз тот процесс, как мы получаем
знание. То есть это знание было открыто Брахме, потом он передал его Нараде и так далее по парампаре. So, because the devotees, Vaishnavas, are always engaged in the loving service of the Lord, they're not understood by the karmis and the gyanis. И поскольку преданные, они постоянно заняты любовным служением Господу, они получают знания, которые недоступны ни гьяне, ни карме. Because the gyanis and the karmis, they don't know what the truth is, they don't know what the goal is. Поскольку ни гьяне, ни карме, они не знают истины, они не знают цели. The karmis, as Prabhupada said, they're a little dull. They're not so bright, not as the gyanis. They're just interested in enjoying this life and the next. Как Шрила Прабхупада говорил, карме, они недалекие, они тупые, и поэтому единственное, что их интересует, это наслаждение чувства этой жизни и также наслаждение чувств следующей жизни. But the gyanis are trying to understand what is spirit. Но гьяни пытаются понять, что же такое дух. But because they don't, well, they have to perform some devotion. I mean, they have to surrender to scripture. They have to surrender to some authority. Но поскольку они должны предаться Писаниям, они должны предаться какому-то авторитету. They have to follow some established system or scripture. Они должны следовать какой-то установленной системе, каким-то писаниям. So that little bit of surrender to Krishna indirectly. Поэтому в них присутствует какое-то предание Кришне, даже оно и косвенное, несмотря на то, что даже оно косвенно. Then Krishna may reveal what liberation is. Поэтому Кришна может открыть им, что такое освобождение. But that they're not thinking of anything beyond liberation. Но они не думают дальше освобождения. But that's when actual real life starts, after liberation. Но на самом деле истинная жизнь уже начинается только после освобождения. That's the platform of performing pure unalloyed devotional service. Это платформа, с которой начинается чистое беспримесное преданное служение. But they don't know that. Но они этого не знают. They think that just liberation, to be free from the modes of nature, is the ultimate success. Они думают, что освобождение от гун материальной природы является конечным успехом. So therefore they can't understand the bhaktas. Именно поэтому они не могут понять бхакт. But the bhaktas are engaged in the transcendental service of the Lord. А бхакты, они заняты трансцендентным служением Господу. Their realization may not be of spirituality may not be as great, И их реализация духовности может быть не настолько велика, but at least they're transcendental because they're doing the right thing. но они трансцендентны, поскольку они делают правильные вещи. And just by performing that, then the realization will come as a byproduct. И просто благодаря, что они это делают, эта реализация приходит им как какой-то второстепенный продукт. So the devotees have a more complete understanding of the truth. Поэтому у преданных есть более полное понимание истины. Activities in liberation. Деятельность в освобождении. That's what the devotees have. Это то, что есть у преданных. But as far as the jnana is, there's no activity in liberation. Но для гляни, для них нет деятельности в You освобождении. perform activities to attain a state where there's no activities. Вы совершаете какую-то деятельность для того, чтобы достичь того места, в которое нет деятельности. But real life means activities. So in that those activities are activities to please the Lord favorably. А истинная деятельность – это деятельность, в которой вы удовлетворяете Господа. So though love may not be there in the beginning for the bhaktas, Возможно, в самом начале для бхакт нет любви, at least they're situated properly, they're serving Krishna. но, по крайней мере, они занимают правильное положение, они служат Кришне. Jiva Sarupoi, Krishna Nityadas. So they're situated in the constitutional position, but realization is not there. Они занимают свое конституционное положение, но пока без реализации. You know, we're serving Krishna. Мы служим Кришне. That's what we think, right? Это то, что мы думаем. But it's not like in the spiritual world where they're serving Krishna out of love and affection. Но это не так, как в духовном мире, где служат Кришне из любви и привязанности.
but still we're rightly situated according to our level of understanding. We're serving Krishna. We know we should be the eternal servants of Krishna, and we're doing that. We're engaged in that occupation. Но, по крайней мере, мы занимаем правильное положение, мы понимаем, чем мы должны заниматься в соответствии с нашим истинным положением, и поэтому мы занимаемся преданным служением. So that is the perfection to engage in service to Krishna. И это уже совершенство, быть занятым в служении Кришне. And that will, because we're doing that, that will bring about the necessary consciousness or purity or love or affection for Krishna that will come automatically. И поскольку мы занимаем это положение, мы занимаемся правильной деятельностью, то любовь, привязанность, она придет автоматически. Yeah? But the Gyanis, they take many hundreds of births, they become Gyani, being a Gyani, then, Bahunama Vijanati, then they surrender to Krishna. Но для гьяни это занимает сотни рождений быть гьяни, и только после этого они предаются Кришне. And of course, when they serve Krishna, they're unalloyed devotees. И когда они служат Кришне, они не являются беспримесными преданными. Because already they're liberated from the material energy. By Gyan, they've liberated themselves from material energy. И благодаря гьяне они уже освободили себя от материальной энергии. They've realized Brahman. Они реализовали Браман. No? But they don't know what to do in Brahman because there's no activity in the Brahman, in the spiritual sky, which they... Но они не знают, что нужно сделать в Брамане, поскольку нет этой деятельности в Брамане, в When духовном they небе. understand, after hundreds of births, Vasudeva, Savamati, then they surrender to Krishna and as pure devotees. Но когда они понимают через сотни рождений Васудева Сарамати, то тогда они предаются Кришне и становятся чистыми преданными. But hundreds of births of self-realization, Krishna says in Bhagavad Gita. Но Кришна в Бхагавад-гите говорит, что это занимает сотни рождений в деятельности в самореализации. So therefore it is said, even the most learned man, depending on direct perception of knowledge, cannot understand the activities of a Vaishnava. Именно поэтому и говорится, что даже самый образованный человек, он не может понять деятельности Вайшнава. So Sarvabhauma, who he was a self-realized Gyani, he couldn't understand the activities of Sri Ramananda Rai. И Сарвабхаума Бхаттачарья, несмотря на то, что он был очень образованным человеком, он не мог понять деятельности Рамананда Рая. But after being enlightened by Chaitanya Mahaprabhu, then he realized that Ramananda Roy was a very great soul. Но после того, как он был просвещен Шри Чайтанья Махапрабху, он смог реализовать, что Рамананда Рая — это великая душа. So therefore he's asking Chaitanya Mahaprabhu, you really should meet this person, this is my request. Именно поэтому он просит Шри Чайтанья Махапрабху, что ты должен обязательно встретиться с этим человеком. Это моя просьба. It is 67. Timura prashariye vijainu tanu tattva sambasili jani vitana yemana mahatva. The Bhattacharya said, by your mercy, I can now understand the truth about Ramananda Rai. In talking with him, you will also acknowledge his greatness. Бхаттачарья сказал: по твоей милости мне теперь открылось истинное положение Рамананда Рая. Поговорив с ним, ты также поймешь его величие. Śrī Caitanya-Mahaprabhu, 68. Angikara-kari prabhu tanhara vachan tanre vidya ditti tana kaile alingana. Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted Sarvabhauma Bhattacharya's request that he meet Ramananda Roy. Bidding Sarvabhauma farewell, the Lord embraced him. Господь Шри Чайтанья Махапрабху согласился исполнить просьбу Сарвабхаума Бхаттачарьи и встретиться с Рамананда Раем. На прощание Господь обнял Сарвабхауму. Jai Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Sarvabhauma Bhattacharya ki jai. So then next week we'll hear about the Lord's leaving Puri and going to South India. На следующей неделе мы услышим, как Господь оставил Пури и отправился в Южную Индию. Śrī Caitanya-charitamrita ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. Tagore Premanandi. Questions? Comments? Вопросы, комментарии? Хари Кришна,
just in the previous verse, it is mentioned the Lord's unalloyed devotees, they don't follow the process of getting knowledge by direct sense perception or mental speculation. But I remember the verse in Bhagavad Gita, chapter 9, verse 2. It is mentioned Pratyakshavagaman dharmyam. That means Pratyaksha is experience. And then avagaman means understood. So the English translation to that part is, this is a purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization. So it is the perfection of religion. That means we also get knowledge by direct perception. Then how we understand our direct perception, and here in the purport, this rejected process of direct perception. Вот здесь в комментариях говорится, что чистые преданные Господа не прибегают к методу познания, основанному на непосредственном восприятии или философских рассуждениях. Но в Бхагавад-гите там есть текст, в котором говорится о том, что знания мы получаем благодаря философским рассуждениям и восприятию. Как это понять? The direct perception means here that there's two levels, like the karmas, like the scientists. They won't accept anything unless it's verifiable. То есть вот непосредственное восприятие, оно есть двух разных уровней. Как, например, философы, они не примут ничего, если вот они не могут это потрогать, если это неощутимо. Karmas. Karmi. And the Gyanis, they say, what if the absolute is like this? А гьяни говорят, предположим, абсолют, он вот такой. Because they don't know what the absolute is. They say, suppose it's like this, then you work backwards to that. А гьяни, как они говорят, поскольку они не знают, что такое абсолют, они говорят, предположим, что он вот такой. Из того, что они вообразили себе, они уже начинают оттуда работать. Along with that it's not this. This glass is not Brahman. This light is not Brahman. В сочетании с тем, что вот этот стакан это не Браман, вот эта лампа это тоже не Браман, и стол это тоже не Браман. When they say the book is not Brahman, then that's Maya, because the book is. И они также говорят, что книга это тоже Майя. So Neti, you go through the whole dictionary and cross all the words off. Not this, it's not this, it's not this, this is not the truth, this is not the truth. Until you run out of objects. И вот они проходят через весь словарь, вычеркивая все слова, подтверждая, что это не является браманом, и это так же, до тех пор, пока у них книга не закончилась. So what is the truth? И тогда что же такое истина? It must be something beyond what you can perceive, because you could anyway, it must be something beyond what you can perceive. So then they have to imagine. Это, наверное, тогда получается что-то за пределами того, что вы можете восприять. And then they make a hypothesis, just like the scientists. И они придумывают гипотезы точно так же, как и ученые. The universe is existing. Вселенная существует. It must have come from somewhere. Она должна была появиться откуда-то. So perhaps there were some gases and there's some other elements, and after millions of years they mixed, and there was an explosion, and then. Возможно, были разные газы, еще какие-то элементы, и после того, как они смешивались в течение тысячи лет, произошел взрыв, и вот, пожалуйста. And after billions of years, under certain conditions, it's possible that this life could have come out of that. А после этого, после тысячи лет разных комбинаций и давлений, жизнь могла и возникнуть. So they'll make an hypothesis. They'll just speculate, and possibly it was like this. Они строят гипотезы, они спекулируют. Возможно, это было так. And if they can convince enough people, then that becomes the mainstream teaching. И если они могут убедить в этом людей, то это становится основным образом обучения. But they don't know. Но они не знают. And then someone comes along with a better theory, then your books, science books will change. Если у кого-то возникнет лучшая теория, то научные книги их поменяют. But meanwhile, they'll always teach you that, and that'll be accepted as truth.
Но до этого момента они учат тому, что у них есть, как истине. But also from the spirituality, it can only be perceived by direct perception. Но духовность, она тоже может быть только воспринята прямому восприятию, через непосредственное восприятие. That direct perception is coming in a form of revelation. И вот это непосредственное восприятие, оно приходит через откровение. The only way to understand spirituality is direct perception. Единственный способ, как вы можете познать духовность, это непосредственное восприятие. But as Krishna those who surrender to me, devoted to me, I give that understanding by which they can. Но Кришна говорит, что тот, кто предается мне, я сам лично даю им это понимание. Bhakti Mahamavijana, I can only be known by devotion. Он говорит, что я могу быть познан только через преданность. So that's a prerequisite, devotion. И это необходимость, преданность. Devotion, then you can understand Krishna, then you can appreciate Krishna, then you can surrender to Krishna. Необходима преданность, тогда вы сможете понять Кришну, и после этого вы сможете оценить его. And then you can have revelation, then you can experience Krishna. Krishna will reveal himself to you. И тогда у вас будет откровение, и тогда вы сможете непосредственно ощутить Кришну, поскольку Кришна проявит себя вам. So that's the only way, by direct perception. И это единственный путь через непосредственное восприятие. We're talking about it, reading about it, but we don't actually feeling it, we're not perceiving it. Мы говорим об этом, мы читаем об этом, но мы не чувствуем это, мы это не воспринимаем. But when there's revelation, then you can actually appreciate, you can feel it. Но когда приходит открытие, тогда вы действительно сможете оценить это и прочувствовать. So in that sense, it can only be understood by direct perception. С этой точки зрения это можно понять только через непосредственное восприятие. Prabhupada says like trying to explain the taste of a mango to somebody who's never eaten a mango. Шрила Прабхупада говорила, что это похоже на то, как объяснять кому-то, какое манго на вкус, человеку, который никогда до этого его не пробовал. You say it's something like an apple or a pear. Вы говорите, это что-то, ну, яблоко или груша. But it has a texture of a papaya. Но у него текстура папайи. And it has the color of this. And и у него цвет вот этого. It tastes something like, so you're trying to compare it with something. И вкус у него вот на это похож. Вы пытаетесь сравнивать с чем-то. But you can't actually convey what that taste is until you taste it yourself, then you can understand what it is. Но вы никогда не сможете понять, какой же оно на вкус до тех пор, пока вы сами не попробуете. So this is what the philosophers they do. They try to philosophize what the absolute truth is. Это как раз то, чем занимаются гьяни, философы. Они пытаются философски объяснить то, что же такое истина. But still there is a process given by the absolute truth itself. Но есть процесс, который был дан самой абсолютной истиной. So the Gyanis can realize they do get direct perception, but not of the personality of Godhead. They just get the perception of His energy. И гьяни, они могут получить эту реализацию, но они могут получить реализацию не личности, а имперсональную. They get perception of His presence. То есть они получают восприятие Его присутствия. In other words, because the soul is the same quality of Krishna also. Поскольку у души те же самые качества, что и у Кришны. Then that's taken as self-realization. Тогда они воспринимают это как самореализацию. So you experience yourself, you are also Brahman, so you experience in Brahman. Вы ощущаете себя, и поскольку вы тоже являетесь частью Брахмана, вы можете реализовать и Брахман. So that much they can understand. Это то, насколько они могут понять. By Krishna's grace. По милости Кришны. Then the yogis can see the form of the Lord. И они всегда могут видеть форму Господа. Then the bhaktas can see the supreme personality of God and actually engage in functional spiritual activity with the Lord. А бхакты, они могут видеть Верховную Личность Бога и заниматься деятельностью в общении с Господом. So that's what goes on in the spiritual world. Это как раз то, что происходит в духовном мире. So the Gyanis, they can enter into the sky, but they can't enter the planet. И гьяни, они могут добраться до духовного неба, но они не могут добраться до духовных планет. So partially they can do it, but that's only by accepting a process which is generally coming from Krishna. It's coming from the scripture, which is coming from Krishna. Частично они могут этого, но только через тот процесс, который был дан самим Кришной. So they have to have faith in that scripture, in that process.
И у них должна быть вера в эти писания, в этот процесс. So indirectly they're surrendering to Krishna because it's coming from Krishna. И они косвенно предаются Кришне, поскольку это исходит из Кришны. So because they have that little faith and devotion for that, then they get their just reward. Krishna reveals to them. И поскольку у них есть эта вера, то они получают ответ от Кришны. Кришна открывает себя. But it's rare. Это редко. But most of the modern thing is it's all just speculation. Because nobody actually accepts authority. Но сейчас это просто спекуляции, поскольку никто не принимает авторитеты. Because if you accept an authority, then you're not a jnani, you're not a leader. You're just a follower. If you accept authority, that means you're just a follower. Если вы принимаете чей-то авторитет, значит, вы не гьяни, вы не лидер, вы просто последователь. But if you can come up with your own philosophy, a different philosophy, then you're respected. Oh, this person's smart. Но если вы придумаете свою собственную философию, вас начинают уважать, посмотрите, этот человек такой разумный. So that's why they like to speculate rather than accept a traditional. Именно поэтому им нравится спекулировать, а не принимать то, что уже традиционно существует. Yeah, but to try to perceive the absolute truth by your own senses, by your own thing. Но воспринять абсолютную истину самому через свои собственные чувства In your own way is not possible. и своим собственным путем невозможно. But when the Lord, from inside, He reveals it, then it's possible. The direct perception is possible. Но когда Господь изнутри проявляет это, то непосредственное восприятие становится возможным. Okay, so it's really the consciousness of the attempt, the purpose of the attempt. И на самом деле это зависит от сознания и от того, почему вы прикладываете усилия. The perception is attained. Тогда в соответствии с этим возникает это восприятие. So you may attain a partial perception or a full perception. Вы можете восприять либо частичное, либо полное проявление. So the jnanis and the bhaktas, they're different perceptions. Поэтому у гьяни и у бхакт у них есть разный уровень восприятия. So that's what it means by direct perception, but by direct perception by analysts and by Sankirta philosophy, then it's not possible. Под этим и подразумевается непосредственное восприятие, но через шанкю и другое это невозможно. Okay? Mahaprasad? Oh. Когда мы когда мы слушаем духовного учителя, его звук — это не непосредственное восприятие Кришны. When we hear a spiritual master, it's direct perception, or Sorry? when we hear the spiritual master, that the sound vibration, then it's direct perception, or what it is? Hearing from the spiritual master. Perception, Is or that what direct is? perception? What is? You're perceiving the words, obviously, Вы слышите слова, это очевидно, but you may not feel them. но вы можете их не воспринимать, не чувствовать. When he says you chant Hare Krishna, because that is a transcendental sound vibration. Когда он говорит, повторяйте Хари Кришна, поскольку это является трансцендентной вибрацией, You're perceiving what he's saying, but when you chant Krishna's name, you don't experience that вы transcendental. воспринимаете то, что он говорит, но когда вы воспеваете святые имена, вы этого не чувствуете, что это трансцендентно. There's direct perception by the senses. Есть непосредственное восприятие через чувства. You can see the table. You can see Radha Madhava. Вы можете увидеть вот этот стол, вы можете That's увидеть direct Рада Мадхаву. perception. Это непосредственное восприятие. Right? But you can't perceive Но вы не that- можете that ощутить, that picture, Radha and Krishna are spiritual. но вы не можете ощутить, что вот это изображение Рада Кришна, оно духовно. You don't feel that spirituality. Вы не чувствуете этой духовности.
When you chant Hare Krishna, it's not different from Krishna, И когда вы воспеваете Харе Кришна, это не отлично от Кришны. but you're not perceiving Krishna. Но вы не воспринимаете Кришну. So when the direct perception is there, И когда присутствует это непосредственное восприятие, then you'll know because the body goes funny. вы это знаете, поскольку тело начинает вести себя смешно. It trembles, it shakes, Оно трясется. hair standing and water comes from the eyes Волосы встают дыбом, и вода начинает течь из глаз. because it's perceiving something very unusual and powerful. Поскольку в этот момент оно воспринимает что-то необычное и могущественное. So that to perceive this feeling, И воспринять вот эти чувства, I mean to perceive spirituality means to perceive the feeling of it. то есть воспринимать духовность, то есть чувствовать, That's a realization or revelation. это происходит через реализацию или откровение. So you can perceive the words, you can perceive things, Вы можете воспринимать слова, but you can't appreciate them in their fullness. но вы не можете по достоинству оценить их полностью. You can't appreciate the spiritual dimension. Вы не можете оценить эту духовную измерение. But when you are realized, when you are on that platform, then Но когда вы находитесь на этой платформе, you can appreciate the spiritual dimension. тогда вы можете оценить это духовное измерение. So now we're perceiving with our senses direct perception, but we're seeing a picture. И сейчас мы видим это, воспринимаем это с нашими чувствами, но мы видим изображение. Made with wood and some chemical colors. Мы видим, что это на дереве и какие-то химические краски. So it doesn't. That's your direct perception. И вот это ваше непосредственное восприятие. But that's not enough for spiritual life. Но этого недостаточно для духовной жизни. You want to experience the full dimension of it. Вы хотите прочувствовать это в полном объеме. So what it is Krishna, but we can't perceive Krishna because we don't have the adhikar. И Кришна, Он есть, но мы не можем воспринять Его, поскольку у нас не хватает адхикары. But nothing much of the activities in devotion, nothing much changes externally. Но в духовной деятельности внешне немного что меняется. You still go through the same things that you're doing now. Вы будете проходить через те же самые вещи и делать те же самые вещи, что вы делаете сейчас. But then in the stage of realization, then there's a lot more feeling. Но на уровне реализации будет присутствовать больше чувств. So Krishna is revealing according to our degree of surrender, our adhikar. Then he's revealing that much. И Кришна будет проявлять это в соответствии с нашим уровнем адхикары и предания. И мы будем воспринять ровно столько. So that's why Sarvabhauma, he couldn't understand the glories of the advanced position of Ramananda Roy. Именно поэтому Сарабхама Бхаттачарья не мог понять величие и славу положения Рамананды Рая. But now he's enlightened by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но сейчас он просвещен милостью Шри Чайтанья Махапрабху. Then he can appreciate, wow, that he was really advanced, that devotee. И теперь он смог действительно оценить, что этот преданный, он очень продвинут. Although he was self-realized, Несмотря на то, что он был самореализованным гьяни, he still couldn't appreciate Ramananda Roy and devotional service он не мог оценить Рамананда Рая и его преданное служение, because he wasn't a bhakta of Krishna. поскольку он не был бхактой Кришны. He didn't know the actual purpose of existence. Они не знают истинного предназначения существования. So therefore, Krishna says in the Bhagavad Gita, after hundreds and hundreds of births of being self-realized, Именно поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что через сотни и сотни рождений then you come, Vasudeva Sarvam, then you understand, then you surrender to Krishna. тогда вы понимаете, и тогда вы предаетесь. And then you get the direct perception of Krishna. И тогда вы получите непосредственное восприятие Кришны. It's okay. Last question.
Damodar Pandit said something to Mahaprabhu. Damodar Pandit. Yeah, but his intention was not like fault finding. Something like serving Mahaprabhu in better way or something like that. So it was offensive from his part, or His? from his part, from his side, it was offensive to Mahaprabhu, or just Sorry, from his? Please speak close. how we should take, Damodar Pandit's comment that actually he was sent back to Mayapur when he said Mahaprabhu that Mahaprabhu, you should do this, you shouldn't do that because you are sannyasi. He was sent back to Mayapur? Yeah, Mahaprabhu sent him to Mayapur. well, I think on the pretext of that, you go and see Sachi Mata. Yeah. What was the question? The question is that it was offensive from his side or not? Offensive? Yeah. Yeah. Было ли это оскорбительно со стороны Дамодара Пандита, то, что он действовал по отношению к Махапрабху таким образом? That was the case when Mahaprabhu was showing a lot of favor to a young boy. The young boy used to come and see him. Mahaprabhu gave him a lot of time. Махапрабху уделял очень много внимания ему. And his mother was widowed, А его мать, она была вдовой. and she was quite young and attractive. И она была молодой и привлекательной. I think that was the incident. The Damodar said, this doesn't look very good. И Дамодар сказал ему, это выглядит не очень хорошо. You're showing this boy a lot of favor, and his mother has no husband, and she's young, and people will talk. Ты уделяешь много внимания этому мальчику, а у его матери нет отца, нет мужа, и люди начнут говорить. The principles, rules of morality and religion, they come from the Lord. Принципы морали и религии, они исходят из Господа. He's not obliged to follow them. Он сам не обязан им следовать. And anything the Lord does, it actually constitutes the highest religious principles. И все, что Господь не делал, на самом деле это высшие моральные принципы. And his pure devotees also, whatever they do, constitute the highest religious principles. И все, что не делают его чистые преданные, это также включает в себя высшие религиозные принципы. It's not the duty of the servant to correct the master. На самом деле в обязанности слуги не входит поправлять своего господина. He's to serve the master, to execute his order. Он должен служить господину и выполнять его What приказания. to speak of the Supreme Lord? Что же тогда говорить о Верховном Господе? And they knew he was the Supreme Lord. А они знали, что он Верховный Господь. But still, because of their love for him, Но все равно из любви к нему they didn't want to hear people thinking bad about him. они не хотели слышать и думать о том, что люди будут говорить плохо о нем. People who didn't know his actual true identity. Люди, которые не знают его истинной торжественности. So then, Mahaprabhu sent him to Navadvip. You can go and look after my mother. Поэтому Махапрабху отправил обратно в Навадвипу и сказал: смотри за моей матерью. And also he advised Sanatana Goswami, or was it someone else? И он также давал наставление Санатана Госвами. Mahaprabhu became very angry. И Махапрабху очень разгневался. He said, "You're advising Sanatana Goswami, you're little boy. Compared to his status, you're a little child. You dare to advise him." Он говорит: ты даешь наставление Санатана Госвами, по сравнению с ним ты вообще маленький мальчик, и как ты смеешь давать ему какие-либо указания? But the point that he would chastise or try to correct Mahaprabhu was out of intense love for him. Но идея в том, что они хотели, что они ругали и поправляли Махапрабху из великой любви к нему. But of course, it's one shouldn't obviously criticize the Lord in a normal way, but that wasn't he was thinking of what people may think of the Lord. Конечно, мы не должны критиковать Господа, но он думал, что люди что-то начнут думать о Господе плохо. And that he couldn't bear to hear, rumors going about him. И он не мог потерпеть, что пойдут сплетни о Господе. So out of love for him, he spoke like that. И из любви к нему он сказал это.
Who's Damodar Pandit in Krishna Lila? Кто Дамодар Пандит в Кришна-лиле? Vishaka. В одном месте упоминается, что он Вишака. Who's huh? Yeah, it's partial incarnation. Who is Radharani is no, he's not Satyabhama. Satyabhama Это Джагадананда. and Krishna. Huh? Jagadananda, yeah. So Jagannath used to chastise him also. Джагадананда также ругал Господа, поправлял его. But he's the incarnation of Radharani. She's also right wing. Sometimes she corrects Krishna. Но она воплощение Радарани, он воплощение Радарани, а она может поправлять его. Or gets angry at Krishna. И она может разгневаться на него. So anyway, these are done out of pure love and affection. Но это все происходит из чистой любви и преданности. So, was it wrong? Of course, it was wrong to advise the Lord. But then again, he's come here to teach the Yuga Dharma. So his character shouldn't have any blemishes, otherwise people will doubt. То есть, и, конечно, он был неправ критиковать Господа, но, с другой стороны, Господь пришел для того, чтобы учить Юга-дхарме, поэтому все его поведение, там, в нем не должно было быть никаких недостатков. So he was right in trying to preserve his reputation. Поэтому он был прав, пытаясь сохранить его репутацию. But he was wrong to try to advise your superior. Но он был неправ в том, что он пытался давать наставления тому, кто выше его. Just like when that big VJ came to challenge Rupa Goswami, and Rupa signed the patra. Yeah, you're a greater scholar than me, I admit. Then Jiva Goswami, he didn't like it. Now he come to Jiva Goswami, your Rupa's signed, you also signed. And he was very upset that, Rupa's a great scholar, how can he, but out of his humility, he's not going to debate with this logician. So Jiva Goswami said, I'll debate with you, I'll not sign, I'll debate with you. В том же случае, как когда Крупа Санатана Госвами пришел Дигвиджай и показал ему патру, вот подпишите, что на самом деле вы как бы подчиняетесь, предаетесь мне. Они из смирения подписали, они не хотели тратить свое время на него. Но когда Джива Госвами узнал об этом, он понял, что на самом деле, и этот Дигвиджай показал эту бумагу Джива Госвами, сказал, смотри, вот твой Рупа, он подписался. И Джива Госвами это не понравилось, он понял, что Рупа Госвами подписал это просто из смирения. So he protected his, and he defeated him, he's protecting his guru's integrity, he's the leader of the Vaishnavas. И он вступил с ним в дискуссию, поскольку он хотел защитить репутацию своего духовного учителя, поскольку тот являлся лидером вайшнавов. So if this other person says he's defeated Rupa Goswami, he's going to lose credibility in the eyes of ordinary people. Поскольку если этот человек скажет о том, что он победил Рупа Госвами, то Рупа Госвами потеряет свое величие в глазах обычных людей. So was he right or wrong? Был ли он прав или не прав? Anyway, Rupa Goswami says, this is not, you come to Vrindavan to have debates and challenge people. You don't belong in Vrindavan, you go. И что ответил ему Рупа? Ты пришел в Вриндаван, чтобы вступать в дискуссии и побеждать людей. Ты не принадлежишь Вриндавану, уходи отсюда. Why you want to deal with these mundane people? Почему ты хочешь тратить время на обычных этих людей-материалистов? He's not a devotee. Он не преданный. He just wants to challenge and show his scholarship. Он просто хочет вступать в дискуссии и показывать свою ученость. And you're so proud you want to show your scholarship. А ты такой гордый, и из гордости ты хочешь показать свою образованность. You go somewhere else, not Vrindavan. Отправляйся в другое место, Вриндаван, не во Вриндаван. So, but he did it out of love for to protect his guru's reputation. He did it out of love. Но он сделал это из любви и желания защитить репутацию своего духовного учителя. And Rupa sent him away to give a lesson that, if you're in a renounced order, you go to Vrindavan, that means you're finished with materialistic life. А Рупа хотел научить его, что ты пришел во Вриндаван, ты принял отреченный образ жизни, и ты должен покончить с материалистичным образом жизни. You don't want to
debate philosophy once you've gone to Vrindavan. Then. Ты не хочешь вступать в дискуссию и обсуждать философию, когда ты отправляешься во Вриндаван. So they're both right. И оба они правы. But this is all, because it's done on the platform of love. Поскольку это все было выполнено с платформы любви. Okay. Mahaprasad ki jai. After you can ask. It's already late.